হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো শিয়ালদা থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত ফুল ট্রেন জার্নি। তো তোমরা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দেবে এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমি এখন আছি শিয়ালদা স্টেশনে। তো তোমাদেরকে শিয়ালদা স্টেশনের বাইরের ভিউটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সামনেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ শিয়ালদা স্টেশন। তো আমার ট্রেন আছে 1:20-তে, এখন বাজে 1টা। তো আমাকে 20 মিনিট শিয়ালদা স্টেশনেই ওয়েট করতে হবে। তো যতক্ষণ আমি শিয়ালদা স্টেশনে ওয়েট করছি তোমাদের ততক্ষণ শিয়ালদা স্টেশনের ভিতরটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। তো চলো শিয়ালদা স্টেশনের ভিতরে যাওয়া যাক।
Platform पर your attention now Sealdah नाम on platform number
ট্রেন তো লেট করছে না, করমঙ্গলের ট্রেন তো লেট করছে, 4 ঘন্টা লেট। সাঁতরাগাছি সকালবেলা 7টায় ঢোকার কথা, হ্যাঁ সবে আসি দক্ষিণ বারাসাত, দক্ষিণ বারাসাত এতে তো ফাইনালি আমি লক্ষ্মীকান্তপুর প্রবেশ করলাম। তো আমার এই পুরো জার্নিটা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও।